Hare Krishna. So, Srila Guru Maharaj, he says, without the grace of Guru and Vaishnava, we are clay, lifeless clay. Шрила Гуру Махарадж говорит, что без милости Гуру и Вайшнава мы не более чем глина, безжизненная глина. Without sunlight, the eye is of no value. Без света солнца глаз ничего не видит. Like the light of the sun, there's the grace of the glance of Guru and Vaishnava. И свет солнца – это отблеск милости, это милостивый взгляд Гуру и Вайшнава. So we don't always get to see one another, but when the Vaishnavas meet, then they inquire, how is your health, how is your bhajan? And they will respond by saying, as you keep me. Мы, может быть, не так часто видимся друг с другом, но когда вайшнавы встречаются, они обычно спрашивают друг у друга, как ваше здоровье, как ваш баджан, духовная практика. И, в свою очередь, вайшнавы отвечают на такие вопросы следующим образом. Вашими молитвами. Gopal, what do they say in Bangla? Так это звучит на It's very бенгале. sweet and beautiful. They're saying, as I am conceived of within you, that's how I am. I don't know how I am. Дословно их мысль можно передать таким образом, что как вы думаете обо мне, как вы считаете мое положение, вот так, такой я и есть на самом деле. Вы лучше знаете, каков я. Many times when I would ask our Mangal Maharaj, he's very favorite to the devotees, I'd say, oh, Mangal Maharaj, how are you today? He said, I don't know. Очень часто я спрашивал у любимого всеми преданными Шрипада Мангала Махараджа, я спрашивал его: Махарадж, как ваши дела? И он со всей искренностью отвечал: я не знаю. And he's not playing, he's serious. He's very serious. I don't know. Он не играл при этом, он отвечал совершенно серьезно: я не знаю. I mean, I'll have to consult the Vaishnavas. And as they conceive of me, as they're thinking of me, as I am in their hearts, that's my well-being. That's not known to me, that's known to them. Чтобы я узнал, хорошо ли у меня дела или плохо, я должен посоветоваться с вайшнавами, узнать у них, каково их мнение обо мне, о моем нынешнем положении, и только тогда это станет известно мне. Я сам не знаю, хорошо ли мне. This is the hidden secret, hidden beauty of Indian culture, Vedic culture, Vaishnavism, Krishna consciousness. И именно в этой идее тайна, особая скрытая красота индийской культуры, идеи сознания Кришны. It is the polar opposite of the Western arrogant idea of self-worth, self-value, I'm the best, I'm number one, go for it, just do it, because you're worth it. Это диаметральная противоположность западных взглядов, которые говорят: нет, ты номер один, ведь ты этого достойна, верь в себя, главное помни, что ты лучший, и так далее, и так далее. Believe in yourself. Верь в себя. No, the idea is here, you believe in Sadhu Shastra, Guru and Vaishnav, and then you'll discover yourself. Ведическая идея, вайшнавская идея: верь в садху, гуру, вайшнавов, в шастры, они раскроют тебе, хорошо ли тебе или плохо. Потому что вы понятия не имеете, кто вы. We are covered by layers and layers of false ego and acquired prejudice. Ведь сейчас мы окутаны множеством оболочек эго и приобретенных предрассудков. Gyananjana salakaya chaksur militam jena tasmai sri gurave namaha. The most primal guru mantram is talking about being, when I am situated at the lotus feet of Sri Guru, then I can acquire the proper angle of vision, the proper way of seeing, and a proper estimation of myself.
Это главная мантра, обращенная к гуру, говорит, что я только тогда смогу правильно понять, каков я, понять собственное положение, научусь правильно смотреть на все, в том числе и на себя, только когда гуру научит меня правильно смотреть на все. So everything dependent upon the other. Поэтому во всем вайшнавы полагаются на других вайшнавов. Krishna and Karshna means Krishna and his own, those who are Krishnas. Есть такие выражения Кришна и Каршна, то есть Кришна и Кришнины, у Кришны те, кто близки Кришне. What does he say? Ahang bhakta pradino hyasvan tantra ivadvija. In the beginning of the book of Krishna, Srimad Bhagavatam, says, Janmad yasya yaton vayad itaratas cha arteshu abhignya swarat. Krishna is totally the supreme, independent personality of Godhead. В самом начале Шримад Бхагаватам, книги о Кришне, объявлено, что Кришна, высшая абсолютная реальность, совершенно независим. Он не зависит от кого-либо. His existence, his position is not contingent upon the existence of any other. Его бытие, его положение никак не зависят от кого-либо или чего-либо. But he says, Ahang bhakta paradino hyasvan tantra ivadvija. But in the presence of the love and affection that is in the heart of my devotees, it's as if I lose my independence. Но тот самый Кришна говорит, удивительно, что в присутствии моих преданных, в присутствии той любви и преданности, что живет в их сердцах, я как будто бы теряю свою независимость. The jnana shunya bhaktas of Vrindavan, Nanda, Jashoda, the Brijbasis, after seeing Krishna perform so many miraculous, miracles, that Putana, Aghasura, Aghari, he's killing Putana, Rakshasi, Vyomasura, Bakasura, many other asuras, they started thinking, some say that Gopal is not one of us. Гьяна Шунья Бхакты Вриндавана, такие как матушка Ишода, Нанда Махарадж и другие, они после того, как Кришна совершил множество чудес, таких как убийство многих демонов, Вьомасура, Бакасура, демоница Путана и многие-многие другие чудеса, они начали говорить друг между другом, эти преданные, что поговаривают, что Кришна не такой, как мы, он не один из нас. Maybe Gopal is a few meters away, they're whispering. Some people say he's not like us. Быть может, сам Гопал, Кришна, в это время находится всего лишь в нескольких шагах, а они шепчутся между собой, говорят, Гопал не один из нас. But then they think, but if we ignore him, he becomes upset. Но, продолжают они, если мы не уделяем ему внимания, он начинает волноваться. And sometimes he's so talkative, talking so many nonsense things to us like an ordinary child. А иногда он начинает болтать, безудержно болтать и болтает всякие глупости, как любой простой ребенок. And he seems to be utterly dependent upon our love and affection, as if without our love and affection he would die. И главное, похоже, что он совершенно зависим от нашей любви, от нашей заботы. Словно без нашей любви и заботы он бы умер. That is Krishna. He cannot conceive of his existence without his devotees. И в этом весь Кришна. Он представить себе не может, что такое существовать без преданных. Krishna says, as the devotees are always thinking of me in their hearts, I'm always thinking of them in my heart. Кришна говорит, как преданные всегда помнят обо мне в своем сердце, так и я всегда думаю о преданных в своем сердце. So Rupa Goswami, he's defined in the book of devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, what are the characteristics of Krishna Bhakti, pure devotion, and Krishna Prem? He culminates in Sri Krishna Karshini Chasa, Kleshagni Subhada Moksha Lagutakrit Sandra Nanda Visheshatma. Sri Krishna Karshini Chasa. A drop of Krishna Bhakti is sufficient to capture Krishna.
Шрила Рупа Госвами в книге о преданности Бхакти Расамрита Синду описывает качество чистой любви, чистой преданности Кришне. И он говорит, что одно из качеств, или, быть может, главное из качеств, это Шри Кришна Каршини Часа, что даже капля этой любви способна пленить Кришну. No, Pariksit Maharaj said to Sukadeva Goswami, Nanda Kim Akarod Brahmam Sreya Eva Mahodayam Yashodava Mahabhaga Stanam Papo Yasya Stanam Hari. What did Yashoda do that she has the Parabrahman, the supreme reality, sitting on her lap, sucking her breast? А еще один великий преданный сказал, что меня интересует, а что же такое сделала матушка Яшода, как она заслужила такое положение, что сама высшая абсолютная личность, абсолют собственной персоной сидит у нее на коленях и пьет ее грудное молоко. He said, Nanda Maharaj, he must be doing something right. He's got the supreme Brahman crawling in his courtyard. И Нанда Махарадж, я не знаю, что он сделал, но наверняка он сделал что-то правильное, раз сам Парам Брахман, высший абсолют, ползает в его дворе на четвереньках. But Yashoda, greater intimacy. Krishna's on her lap, sucking her breast. Но матушка Яшода вступает в еще более близкие отношения с Кришной, ведь он сидит у нее на коленях и пьет молоко из ее груди. Ananya Siddham, Brigbi Pibantinu Sabha, Binavam Darapam, Ekanta Dhamma Yashasha Shriya Aishwaryasya. When Krishna entered Mathura, the ladies of Mathura, seeing the incomparable beauty of Krishna, they thought, we're at last having a glimpse of the inconceivable Achintya-guna Swarupa beauty of Krishna. But what did those Vraja Gopis do? They're always drinking the beauty of Krishna through the aperture of their eyes. Похожие мысли выражали женщины Мадхуры, когда Кришна наконец вступил в город Мадхуру, и женщины Мадхуры собственными глазами сумели увидеть непревзойденную, непостижимую красоту Кришны. Они были совершенно очарованы им и сказали, мы сейчас, только сейчас нам довелось увидеть хотя бы каплю, хотя бы отблеск его красоты. Но что же сделали обитатели Вриндавана, девушки, живущие там, что они столь много лет могли пить своими глазами красоту Кришны? Tapasya, some austerities. We're wondering what. Быть может, они совершили какие-то аскезы, тапасии. Интересно, что они сделали? And Janmakoti Sukritarana Labhite, the answer is Nanda, Yashoda, Brajagoris, they didn't do anything to achieve this position. И ответ таков. Perform some austerities, some penances, some charity, no such thing. И ответ на эти вопросы таков. Нанда, Яшода, другие преданные Вриндавана, они не совершали аскезы или что-либо еще для того, чтобы достичь этого положения. Они в этом положении совсем не поэтому. They offered their hearts to Krishna. Они просто отдали Кришне свое сердце. They offered themselves to Krishna. Они отдали себя целиком Кришне. Srila Guru Maharaj says, give heart and receive heart. Шрила Гуру Махарадж говорит, отдайте сердце и получите сердце. Not anything else. Ничто иное. You can think, there's so many things in the world you can give. That's not Yome Bhakta Prayachati. That is not what Krishna's interest is, anything of this world. Да, можно предложить Кришне много разных вещей в этом мире, однако Кришну не интересует что-либо из этого мира. But give heart and receive heart. Отдайте свое сердце и получите в обмен сердце. To the degree that Krishna is present in our hearts, we're present in the heart of Krishna. До той степени, до какой Кришна будет жить в нашем сердце, до той степени мы будем жить в сердце Кришны. The Krishna Bhakti Janma Mohoi Sadhu Sangha. So then it's clear we need to connect to someone who has love for Krishna in their heart. Love and affection, natural love and affection in their heart for Krishna. Отсюда ясно, что нам необходимо найти кого-то, у кого есть естественная любовь к Кришне, есть кто питает естественные чувства любви и привязанности к Кришне в своем сердце. And we see here these deities, Sri Sri Guru Gauranga Radha Madhava Sundarju, and Giriraj Govardhan, and Mahaprabhu,
the Vijay Vigraha on the left-hand side, who's like that, Gurudev saying, he's saying, "Come and take Krishna Prem." Мы видим здесь эти великолепные божества, Шри Шри Гуру Гуранга, Радха Мадхава Сундарджу и Гирирадж, и отдельно Махапрабху, Виджая Виграха. То, что от нас слева на алтаре, Гурудев говорил об этом облике Махапрабху. Он словно поднимает руки и призывает: придите и получите сознание Кришны. Тякта судушта джасарепсата раджа лакшмин дharmista arja bachasad yadagararanyam mayam rigam dvaitam ipsiptam anvadhavat bande mahapurushate charanaravindam. Mahaprabhu, he's running after those jivas who are running after Maya. Махапрабху бежит за теми дживами, которые, в свою очередь, бегут, гоняются за Майей. With a garland of Krishna Prem. Он бежит за ними с гирляндой Кришна Премы. All you have to do is receive it. И все, что нам остается делать, это получить гирлянду. Even give a slight indication. Дать хоть какой-то знак. So, Srila Gurudev, when he looks at Mahaprabhu, he sees that Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namah. This great Krishna Prem that is the possession of Radharani, Brajagopis, that is unattainable, inaccessible. Krishna Lilamrita Sartar Sata Satadar. Mahaprabhu is distributing that divine substance in all directions to everyone, even the most unqualified souls. Когда Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж видит Махапрабху, когда он смотрит на него, он видит, что в нем само воплощение высшей божественной любви, Кришна Премы, той самой высочайшей ступени любви, которая недостижима, которую невозможно обрести в обычных обстоятельствах. Однако удивительным образом в играх Махапрабху, в своем явлении, он щедро раздает то, что обычно недоступно никому. And Srila Gurudev, Guru Maharaj wrote Krishna Prema Bija Pradan. He's distributing the seeds of Krishna Prem, knowing that what he has in connection with Srila Guru Maharaj and our Guru Varga, he's tolerating anyone and everyone, ourselves included, and just mercifully giving his merciful glance upon us and bringing us in connection with that divine substance. Шрила Чайтанья Махарадж написал в Пранава-мантре для Шрилы Говинды Махараджа Кришна Премну Хибиджа Прадам. Он дарует Кришна Прему, он дарует семя Кришна Премы. И зная, что и Шрила Говинда Махарадж, зная это о себе, был готов терпеть все и всех, любые обстоятельства. Он был готов терпеть даже таких, как мы, ради того, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с этим, вовлекать их в сферу сознания Кришны, чтобы дать им это семя драгоценной Кришна Премы. As merciful as Nityananda Prabhu, who's going door to door, who's showing up on your doorstep with Krishna Prem. Он милостив, как Нитьянанда Прабху, который стучится в вашу дверь и приходит к вам, говорит: пожалуйста, откройте, я принес вам Кришна Прему. So Srila Gurudev, and Kolkata was sort of his Navadvip is his acharya seat, but he's staying mostly in Kolkata and has his his spiritual business of distribution. He said, "It is very good. I've become businessman." He said, "But it is the distribution of Krishna consciousness is very good business." So his business office in Kolkata. Шрила Гурудев, разумеется, его духовное положение как ачарьи было в Навадвипе, но он очень часто жил и в Калькутте. Он иногда, наполовину шутя, говорил о себе: «Я бизнесмен, духовный бизнесмен, однако этот бизнес, распространение сознания Кришны, это замечательный бизнес. Итак, у меня деловой офис в Калькутте». Once Guru Maharaj said, Nitai and Gauranga opened a business and Swami Maharaj took it to America. Однажды Шрила Гуру Махарадж, Шрила Чайтанья Махарадж сказал: Нитай и Гауранга открыли бизнес, открыли свое дело, а с вами Махарадж, Шрила Прабхупада, привез этот бизнес в Америку.
Like when you get you become, what is it? And the court, you're like the authorized distributor, right? Он стал авторизованным дистрибьютором. Reseller. So, and I know Swami Srila Prabhupada, he would love that example too. И я знаю, что сам Шрила Прабхупада, Свами Махарадж, очень обрадовался бы такому сравнению. He said in his famous prayer, arriving on the shores of America, he said, if you have brought me here to dance, he said, I think you brought me here for a reason. So if you want me to dance, then, oh Lord, make me dance, make me dance, make me dance. He's offering himself as a puppet. Ведь сам Шрила Прабхупада в своей знаменитой молитве, которую он написал только прибыв в Америку, он говорит там: «Я думаю, о мой Господь, Ты привел меня, привез сюда, в эту страну не просто так. Поэтому, если Ты хочешь, чтобы я танцевал, то, о мой Господь, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать». And Guru Maharaj would always make this point with kol and kartals. И Гуру Махарадж очень часто подчеркивал этот момент. Танцевать под кхол и караталы, под звуки мриданги и каратал. Гуру Махарадж отмечал, именно мриданга и караталы — это вечные атрибуты Махапрабху. It's not that it was 500 years ago and certain things weren't invented yet. He said, no, he descended with his eternal paraphernalia. Не то, что Махапрабху не зашел 500 лет назад, и тогда еще более удобных инструментов не было. Нет, это он не зашел вместе со своими вечными атрибутами. So with kol and kartal, Swami Maharaj began dancing, and then all the boys and girls started dancing and singing Hare Krishna. Итак, под звуки мриданги, каратал, кхол и каратал, Свами Махарадж начал свой танец, и множество юношей и девушек начали танцевать вместе с ним, обретая сознание Кришны. As Gaur Leela is distributing Krishna Leela, Navadvip distributing Vrindavan, Guru Maharaj told Mahaprabhu's Sankirtan is giving entrance into the Rasa Leela of Krishna. Поскольку Гаура Лила распространяет Кришну Лилу, поскольку в Навадвипе находится вход во Вриндаван, то Шрила Гуру Махарадж говорит, по сути, в своих играх Махапрабху в Навадвипа Лиле дает доступ в Раса Лилу Вриндавана. So Gurudev, at his on his veranda in Kolkata, right next where he's sitting every day, he has taped on his bookcase this article from the Bengali English newspaper published in Bengal, and it says, Chайтанья Temple on Lenin's doorstep. Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж на своей веранде, где он так часто был, наклеил вырезку из англоязычной газеты, которая издается в Бенгалии, со следующей статьей. Эта статья была озаглавлена «Шри Чайтанья на пороге города Ленина». This is the inconceivable of inconceivable things. Это, пожалуй, самое невероятное из невероятнейшего. And this is that temple. И это тот самый храм. We're inside Gurudev. That picture next to Gurudev, we're inside there. Gurudev looking. Там на веранде Гурудева была эта статья, там было изображение этого храма. И мы сейчас внутри той самой картинки, изображения на веранде Гурудева, а Гурудев смотрит на нас. Really, he's looking. Он правда смотрит. Guru Maharaj told, sometimes giving very wonderful harikatha, he would say, I have the feeling that my Guru Maharaj and your Guru Maharaj, they're looking down upon this transaction, this divine transaction, very happily. Шрила Гуру Махарадж иногда говорил, что иногда у меня возникает ощущение, что мой Гуру Махарадж из Божественного мира и ваш Гуру Махарадж очень внимательно наблюдают за происходящим здесь духовным общением. And Srila Gurudev told us that after he would leave the world, not only would he visit all the centers and see our activities, but he would also see what sort of prasad we're offering. А Шрила Гурудев говорил о себе, он говорил, после того, как я покину этот мир, я буду не просто приходить в различные центры, но я буду приходить в различные центры нашей миссии и везде пробовать, проверять, какой прасад мне там предлагают. But for the glory of Bhaktivinoda Thakur
Srila Saraswati Thakur, Srila Guru Maharaj, Srila Swamiraj, Srila Gurudev brought Guru Gauranga Radha Madhava Sundar here to St. Petersburg to begin the Mahaprabhu Krishna Conscious revolution. По милости Шилы Бхактивинода Такура, Шилы Сарасвати Такура, Шилы Чайтанья Махараджа, Шилы Говинда Махараджа, Шилы Прабхупады, все они своей милостью принесли сюда божества Гуру Гауранга Радха Мадхава Сундарджу в Санкт-Петербург. This is that Krishna, Radharani, Krishna, Gauranga Mahaprabhu, they'll appear here is not a coincidence. И то, что Радха Кришна и Махапрабху явили себя именно здесь, это не случайность. And you can see Srila Avadut Maharaj, you have that picture in Moscow, where Gurudev, he has his lati, his cane, and he's pointing out where, it's before there's anything here, and he's telling where will be the, what do you call it, the four corners, the foundation, and how what his vision was. Есть известная фотография Шилы Гурудева, она и сейчас висит у Шилы Авадута Махараджа в Москве, в московском храме. На этой фотографии видно, как Шила Гурудев своей знаменитой тростью, лати, расчерчивает землю. На этом участке, когда здесь еще не было построено храма, он расчерчивает землю и говорит, где должен находиться фундамент будущего храма, расчерчивает будущий храм. This is all the result of the divine will of what is being expressed from the heart of the Vaishnav. Все, что мы здесь видим, это проявление божественной воли, которая выражается через сердце Вайшнава. Srila Guru Maharaj said he thought when he first came, connection with Srila Saraswati Thakur, Gaudiya Math, and that I'm being told now how important is Guru and Vaishnav, and I'm accepting that. He said, but I'm thinking inside, one day, my heart's inner hankering for a direct connection with Krishna will be satisfied. Шила Гуру Махарадж, Шила Чайтанья Махарадж рассказывал о себе, что когда он пришел в Гаудия Мадх, в миссию своего учителя Шилы Сарасвати Такура, то он размышлял так. Я понимаю важность гуру, мне здесь это прекрасно объяснили, я все это принимаю, не сомневаюсь. Однако, продолжал он, в глубине своего сердца я все-таки думал, но когда-нибудь в далеком будущем жажда моего сердца непосредственного общения с Кришной также будет утолена. He said, but in time, I came to realize the Vaishnava is everything. Но, продолжает он, со временем я осознал, Вайшнав – это все и вся. Right? What is that? Asraya loya bhaje, tari Krishna nahi tyaje. Narottam Thakur telling Krishna that Tribanga lalitam ayar evagata premna svabhava kutila bhavet. But don't directly try to approach Krishna. You take shelter of Krishna's devotee. Then your position, your connection with Krishna is guaranteed. Наротам Такур говорит, не пытайтесь обрести связь непосредственно с Кришной. Кришна бывает непостоянен. Однако, если вы обретете связь с преданным Кришной, то тогда ваше положение совершенно надежно. Who's taken full shelter of his guru? His guru. We can take shelter of him. Тот, кто сам полностью полагается на своего гуру, тот сам становится гуру. И мы, в свою очередь, можем принять его руководство. Srila Gurudev completely offered himself to the service of the lotus feet of Srila Guru Maharaj. Srila Avadut Maharaj completely offered himself to the service of Srila Gurudev. Шила Гурудев, Шила Говинда Махарадж полностью отдал себя в служении Шиле Чайтанье Махараджу, а Шрила Авадута Махарадж полностью отдал всего себя в служении Шриле Говинде Махараджу. Srila Gurudev, he gave the divine order and expressed his heart's inner desire to serve the lotus feet of Srila Guru Maharaj. Шрила Гурудев выразил свое сокровенное желание своего сердца. Он дал божественное указание, выразил свое желание, что он хочет служить лотосным стопам Шрилы Гуру Махараджа. But Srila Avadut Maharaj became the conduit, the instrument to fulfill that practically.
что он хочет, чтобы служение лотосным стопам Шрилы Гуру Махараджа появилось здесь, в России, в этих странах, но именно Шрила Авадут Махарадж стал проводником, через которого это желание воплотилось. But he will give all the credit. No, Gurudev gave the order. He and Vijay Raman Prabhu, everything came from the divine order of Srila Gurudev. Но при этом, разумеется, сам Шрила Авадут Махарадж, как и Виджай Раман Прабху, говорят, нет, это не мы. На самом деле это все указание Гурудева, его божественная воля. Все произошло только по милости Гурудева. But Srila Gurudev said, I told you go to Russia, try to do something. And Avadut Maharaj, some mysterious power is working on his behalf, manifesting all these wonderful, extraordinary things. Но Шрила Гурудев говорит, я всего лишь попросил Авадута Махараджа, отправляйтесь в Россию и постарайтесь организовать там что-нибудь, связанное со служением Гуру Махараджу. А потом Авадут Махарадж все сделал, словно какая-то загадочная сила действует, помогая ему, и тогда все это проявилось. So who brings us seva in connection with the lotus feet of Sri Guru is our real friend in life. Тот, кто дает нам связь со Шри Гуру и со служением его стопам, тот наш настоящий друг. This is the primary seva of Srila Avadut Maharaj, is to bring everyone in connection with the service of the lotus feet of Sri Guru. И главная сева Шрила Авадута Махараджа в том, что он дает возможность всем и каждому стать частью служения Шриле Гурудеву. So we can't find a better friend. Поэтому нельзя и представить себе лучшего друга, чем Авадут Махарадж. Still, Но when Gurudev would say, I'm going to Petersburg, he'd say, I'm going to be with Vijay Raman Prabhu. Шрила Гурудев всякий раз, когда заходила речь о том, чтобы он отправился в Санкт-Петербург, он говорил, да, я отправлюсь в Санкт-Петербург, поеду туда к Виджай Раману Прабху. I'm going to stay in Petersburg with Vijay Raman Prabhu. Я буду жить в Санкт-Петербурге у Виджай Рамана Прабху. And on his veranda, Gopal knows if Gurudev has code names for everything, that we could have a little booklet, you know. Гопал, будучи слугой Гурудева, прекрасно знает, что у Гурудева на его веранде были специальные кодовые названия для каждого предмета, свое кодовое имя. So on his veranda, if he says, Vijay Raman, bring me Vijay Raman. Например, если Гурудев сидел на веранде и говорил, Виджай Рамана, принесите мне Виджай Рамана. That means honey Это значит from Vijay мед. Raman's friends here. Это означает мед, который Виджай Раман привозил Гурудеву That от honey своих is called друзей. Vijay Raman. Гурудев называл этот мед, полученный от Виджай Рамана, Виджай Раманом. But again, from the hands of devotees. Yes, but on this note, I will conclude. И я заключу эту речь следующей. Srila Gurudev was in Sokel, and Hashapriya Prabhu and the devotees, they were keeping beehives. And the time came for the first honey they collect, and they had it in jars and special labels, and they were presenting this to Srila Gurudev. Однажды, когда Шрила Гурудев был в Америке, в Калифорнии, то у Хасяприи Прабху была пасека, и Хасяприя Прабху вместе со своими друзьями, с преданными подготовили мед, как раз были первый сбор меда, они поместили его в банки, сделали специальные надписи на этих банках и были готовы преподнести его Гурудеву. And everybody was so happy, it was a joyous occasion. Все были невероятно счастливы, это был почти праздник. And Srila Gurudev said, I am a little sad. Но Шрила Гурудев тогда сказал, я немножко огорчен. And everybody was shocked. Все были в шоке. Very happy. We're giving the honey, and he said, some sadness I'm feeling. Казалось бы, все хорошо, но Гурудев говорил, ну все-таки в моем сердце есть небольшая грусть. And he said, why, Maharaj? Но почему, Махарадж? And he told his favorite sloka, sometimes he says his favorite sloka of all time, the conclusion of Prapanna Jivanamritam, which begins Sri Srimad Bhagavat Padambuja Madotsavai Shatpadai. Shatpadai means the six-legged, which means the bees. He's comparing the devotees to bees who are collecting honey or tasting honey here. Tasting, not collecting, but tasting.
И тогда Гурудев процитировал этот стих. Гурудев часто говорил, что это его любимый стих, а иногда он даже говорил, что это его любимая шлока, любимый стих из всех вообще. Это последний стих из Прапаны Джаванамритам. Там речь идет о преданных, которые там сравниваются с пчелами. Пчелами, которые собирают нектар и наслаждаются им. And he said, Srila Guru Maharaj, he's telling first the bee-like devotees, they will relish this divine substance. And their madness and eagerness to taste that, some drops are falling from their mouth. They're intoxicated with the honey, the nectar of Krishna consciousness. Some drops are falling from their mouth. And he said, and I'm collecting that. And that's what I'm presenting here. Шрила Гурудев объяснил, что Шрила Гуру Махарадж выражает эту мысль в своей шлоке, что преданные, они пчелоподобные преданные, они наслаждаются этим нектаром. И поскольку они настолько погружены в экстаз, испытывают такое рвение насладиться этим экстазом, что иногда капли этого нектара они роняют капли этого нектара, а я, в свою очередь, подбираю капельки этого нектара, который упал от преданных. But you're taking the honey first. Но продолжал он, вы хотите, чтобы я первым принял этот мед? And they added, no, Mars, we're leaving. The bees have honey. Но преданные успокоили Гурудева. Нет, на самом деле пчелы уже насладились этим медом. Не волнуйтесь, Гурудев. Not the actual point. Но на самом деле речь шла не об этом. What it shows, Srila Gurudev, he's in his own divine world of Krishna conception. Это один из примеров, который показывает, что Шрила Гурудев жил в своем собственном внутреннем мире сознания Кришны. And actually, mercifully, he's dealing with us and tolerating us. И на самом деле только по собственному милосердию он соприкасался с нами, терпел нас. And he's so exalted, we don't know how to properly interact with him. Его положение настолько высоко, что мы и представить себе не можем, как правильно можно общаться с ним. Like Janakadika Vatsala Snigdha Padam, more loving and affectionate than a father. Children, they do so many things. He's ignoring that and just giving them unconditional love and affection, knowing in time they'll grow and develop. Он относится к своим ученикам с большей любовью и нежностью, чем отец к своим детям. Как любой отец терпит даже какие-то выходки своих детей, он терпеливо сносит это и продолжает заботиться о них. So really, he's always thinking of these divine subject matters and sometimes giving attention outwardly to the world and such things. На самом деле, Гурудев всегда был погружен в этот внутренний мир, размышлял о высочайших предметах и только иногда направлял свое внимание извне на этот мир. But then he reveals something like that. Но иногда в такие моменты он являл свои мысли. But if we'll get his merciful glance upon us, then we'll all be upgraded and saturated in mercy. Но если мы все удостоимся милостивого взгляда Шрилы Гурудева, то тогда наше положение несравненно вырастет. Тогда мы будем в безопасном положении. So now, I don't know, maybe this is 12, 13, this festival, this annual festival is going on for more than a yuga. Сейчас я не знаю точно сколько лет, но этот фестиваль, этот праздник, который мы готовимся отметить, продолжается уже, можно сказать, на протяжении более чем юги. And we can be confident, he and Guru Maharaj, Swami, they're all looking down on this divine transaction here, happily giving their approval, their blessings, and it's really at the endeavor, all the credit goes to Srila Avadut Maharaj and his serving group, and we're all fortunate to be able to participate on some level. И мы можем быть уверены, что Шрила Гуру Махарадж и Шрила Гурудев, они все наблюдают за духовными праздниками, событиями, происходящими здесь, в этом храме, и они милостиво наблюдают за этим. Мы все невероятно удачливы, что вся заслуга лежит на самом деле на Авадуте Махараджа и тех, кто помогает ему, а мы лишь обретаем благо от него. Srila Gurudev would remind us, what is a festival in Vaishnavism?
Шрила Гурудев иногда напоминал нам, а что такое фестиваль, собственно, фестиваль или праздник в вайшнавском How many понимании? people make a festival? А сколько человек должно собраться, чтобы это назвать фестиваль? 50, 100? How many do you need where it achieves festival? It's an utsav. 50 человек, 100 человек. Сколько минимум человек должно собраться, чтобы можно было с уверенностью назвать это фестивалем, утсавом? One Vaishnava. Правильный ответ – один вайшнав. Right? If you serve one Vaishnava, please, that is a mahotsav. Когда мы послужили одному вайшнаву, Maha Mahotsava Titi. One Vaishnava, there's a festival. когда один вайшнав доволен, то тогда это и есть фестиваль Махотсава Титхи, день великого праздника. So really he was the festival. Поэтому на самом деле он и был этим праздником, Serving фестивалем. Gurudev Prasadam, that's a festival. Когда Гурудеву подавали прасадам, служили ему, это фестиваль. If he would sing, that's a festival. И если он говорил, что He фестиваль, expressed some то это фестиваль. appreciation for Nityananda Prabhu, Guru Maharaj, it's a festival. Когда он выражал свои чувства по отношению к Нитянанде Прабху, Гуру Махараджу, то это все было праздником. And that's still our festival, to please him. И поныне для нас фестиваль – это возможность удовлетворить Гурудева. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai, Nitai Go Premanande, Srila Bhakti Bhimalabhadut Maharaj ki Jai, Sri Vijay Raman Prabhu ki Jai, Seva Vrinda ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Nitai Go Premanande. Jai Shri Bhakti Sundar Goswami Maharaj ki Jai.